good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Hushain Ali and let's have a look at the headlines first. Government has plans to reform the education sector, NIE announces. Sugar and rice can be purchased at Satasa with no restrictions, Trade Minister says. News in detail. National Institute of Education announces that the education sector would be reformed, ensuring their development as well as enabling them to be the direct partners of the country's economic development. Director General of the National Institute of Education, Dr. Sunil Jayanthanaratne, made this revelation at a function to unveil reforms to be introduced with the help of educationists from Finland. In 1950, our per capita income was 89. Then අපි 4000ට ඇවිල්ලා හිර වෙලා ඉන්නවා. ජපානයේ 90ට හිටියේ. හැබැයි 48000ට ගිහිල්ලා තියෙනවා ජපානයේ. සිංගප්පූරුව තිබ්බේ නැහැ 65 හැදුවේ. මැලේසියා කොටසක් 30 ඩොලර් 30 හිටියේ. Now you can see Singapore has gone to 64,000 and Malaysia has gone to 12,000. So what has happened to us? මේ ප්‍රශ්නේ අපි අහන්න ඕන. නිසා education වලින් මේ question කරන්න ඕන. ඇයි අපිට මෙහෙම බැරි වෙන්නේ? Why we are lagging behind like this? So why not change our country and develop our country is the part of the education. Not only general education but also the people's education, private sector education. All these things should be created. එනිසා අපි අහමු අද ඉඳලා. ඇයි අපිට දිනුවෙන්න බැරි? මොකද්ද අපේ වටිනාකම් වල ප්‍රශ්නේ? අපේ වැඩවල නිර්මාණශීලීත්වය අඩුකම මොකද්ද? ආදි වශයෙන් අපි ප්‍රශ්න කරලා මේ අධ්‍යාපනය වෙනස් කළ යුතුයි. ඒ බැලුවා ලෝකයේ ලොකුම කම්පැනි තියෙනවා 150ක් අපේ GDP එකට වඩා ලොකු. බලන්න Walmart බිලියන 514යි අපේ බිලියන 89යි. අපි දැන් ඒක 88 විතර අඩු වෙලා. ඉතින් මේකේ කම්පැනිස් තියෙනවා අපිට වඩා ලොකු ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක, පබ්ලික් සෙක්ටර් එක, people sector and political sector කියන P4 එකතු කරගෙන ලංකාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන. Director General of the National Institute of Education, Dr. Sunil Jayanthanaratne, also said that new reforms will guide the A-level students if they were not selected to the university. NIE Director General also added that they will also be guided what should be done in a situation where they do not have a job even after the graduation. මේගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලය යන්න බැරුණොත් මොකද කරන්න පුළුවන්? MOOCs massive open online courses තියෙනවා. Digital university කියලා online තියෙනවා. මේවට ගිහිල්ලා they can do lot of courses online free of charge. So but we are not making aware of it. අපි ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ නැහැ ඉස්කෝලේදී මෙන්න ඔයාලට chance තියෙනවා. මේ තව එකක්. ගෙදර ඉඳලා Upwork එහෙම නැත්නම් Fiverr වගේ network වලින් they can make money. විශේෂයෙන්ම කලා ශිෂ්‍යයන්ට මේ හොඳ ලෝක වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා ඩොලර්ස් වලින් ආදායම් ලබන්න ක්‍රම තියෙනවා. මේ තියෙන එකක්. මේ join the world work marketplace. අපි මේ ඉස්කෝලේදී කියලා දෙමු. O level පන්තිදී කියලා දෙමු. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ 10000ක් තියෙන හැමතුමනි ඉස්කෝලේකින් 10 දිනක් ඇදුවොත් ලක්ෂයක් අපිට හදන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒතර ඒ අයට පුළුවන් ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා ආදායම් ගන්න ඩොලර් 10 15 දවසට ඒක තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ. එහෙමනම් මේ අලුත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී අපි කියලා දෙනවා අපිට විශ්වවිද්‍යාලය යන්න බැරුණොත් මොකද වෙන්නේ? විශ්වවිද්‍යාලය ගියත් රැකියා නැත්තම් මොනවද කරන්න ඕන කියන එක අපි ඒගොල්ලෝ ගයිඩ් කරන්නට ඕන. Secretary to the State Ministry of Education Reforms, Open Universities and Distance Learning Education, Dr. Upali M. Sedra, said that the teacher development in Sri Lanka is not in a satisfactory level. Addressing a function in Colombo last weekend, he said that there are some schools without having a single qualified primary school teacher. We are very poor on teacher deployment. We have 247,000 teachers, but teacher-pupil ratio, if you take in some rural areas, some rural districts, divisions, teacher-pupil ratio is like 1 to 8, 1 to 9, 1 to 10. It's better than in your country, I'm telling you. Okay, because even America has 1 to 40. Sri Lanka average is 1 to 16. But out of the 312 divisions, 210 divisions, teacher-pupil ratio is less than 1 to 10. This is a very poor deployment policy that we have. We have 58,000 primary qualified teachers for the 10,000 schools, but there are still some schools without a single trained primary school teacher. So these
these situations has to be addressed from a different administration's inefficiencies that they have not been able to address the deployment issue correctly. Stay tuned for more news right after this commercial break. Fiber සමගින් බලකැන් වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Connect with SLT Rainbow Pages, your true local surge. Welcome back after the break. Trade Minister Bandula Gunawardena yesterday refused the allegations that the government had made any restrictions to Satas outlets to sell sugar or any commodities only if the relevant customer purchases at least 5 other items. Trade Minister Gunawardena made this clarification in Parliament yesterday, replying to an oral question by STB parliamentarian Lakshman Kiriyalla. අපි මේ වෙළඳ පොලේ තියෙන අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩ 15ක මිල වෙළඳ පොලේ තියෙන මිලට වඩා අඩු කළා. සහල්, පිටි, සීනි, තේකොළ ඊළඟට පරිප්පු අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩ 15ක්. ඒක මම ඒ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී ගෙනින් දුන්නා රිසිට් පත් දෙකක්. සතොසෙන් ඒ භාණ්ඩ ටික ගත්තොත් වෙන සුපිරි වෙළඳසැලකින් ගත්තොත් මිල රුපියල් 1000ක් අඩුයි. 1000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. මම මේ දෙකම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී දුන්නා. දීලා මං කිව්වා සතොසෙන් භාණ්ඩ ගන්නකොට සීනි හරි හාල් හරි අඩු තරමින් භාණ්ඩ වර්ග 5ක් ගන්න එක විශාල වාසියක් පාරිභෝගිකයට. මොකද මේ වෙළඳ පොලේ තියෙන මිලට වඩා විශාල මිල අඩු කිරීමක් කරලා තමයි කිව්වේ. එතකොට ඒ තත්වය වෙනස් ලෙස තමයි සමාජගත කරන්න උත්සාහ කළේ. සීනි හරි හාල් හරි ගන්නකොට තව මොනවා හරි භාණ්ඩ 5ක් ගන්න ඕනේ කියලා. පව්වදාම ඇවිල්ලා නැවත ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියලා මං කිව්වා තමුන්නාන්සලා කැමති විදියට මේ කරන්න මට කරන්න පුළුවන් උදව්ව මම භාණ්ඩ වර්ග 15ක් වෙළඳ පොලේ තියෙන මිලට වඩා රුපියල් 1000ක් අඩුවෙන් දෙනවා 1998ට දුරකථනයෙන් කතා කළොත් ඒ භාණ්ඩ ටික ගෙදරට ගෙනවිත් දීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා තියෙනවා. Former Prime Minister Ranil Wickremesinghe yesterday requested the Sinhala and Tamil translations of the final document related to the Glasgow summit where President Gotabaya Rajapaksa participated and addressed the gathering. At the same time, he also requested the government to table the controversial Yugadanavi agreement in Parliament, enabling the other parties to express their views. The Glasgow summit is a very important one. The final conclusions and the documents are all there. I would like the government to table those in Parliament together with translations in Sinhala and Tamil. මොකද හුඟක් අයට සිංහලෙන් දෙමළෙන් එක ලබා ගන්නට බැරි වෙනවා. ඒ යෝජනා ටිකයි ගත්තේ තීරණ මං හිතන්නේ ආණ්ඩුව එක්ක තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයෙකුට සහභාගී වුණා. ඒක සිංහල හා දෙමළ පරිවර්තන එක්ක ලබලා දෙන්න කියලා. දෙවනි ඉල්ලීම අපිට පුළුවන් ද දැන් මේක රටේ විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා යුගදන්නවි ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද අපේ පක්ෂයේම තාම ස්ථාවරයක් අරගෙන නැහැ. ඒ ගිවිසුම පරීක්ෂා කරලා අපි කැමති ඊට පස්සේ ස්ථාවරයක් අරගන්න. මම හිතන්නේ පක්ෂ 3-4ක් ඒක කළා නැහැ. I think the former Prime Minister will agree with me. It was issued in English. We will first table the English document to Parliament. Thereafter get the 2 translations in. In relation to the Yugadanav, the Honourable Minister answered the 27-2 question and he has agreed to place the necessary documents before the House. It's an incomplete answer. ඇත්ත වශයෙන්ම කැබිනට් මණ්ඩලයේ බෙදීම ගරු කතා කරගත්තු කැබිනට් මණ්ඩලයේ සභාව කියනවා මේ කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කරුවේ නැහැ කියලා. ඒක ප්‍රසිද්ධිය කිව්වා. ඒක ප්‍රසිද්ධිය කිව්වනේ. නැහැ කියන්න එපා ප්‍රසිද්ධිය කිව්වා ප්ලීස්. යම්කිසි ගිවිසුමක් ඉල්ලා සිටිනවා නම් ඒ ගිවිසුම අමාත්‍යවරයා එදා ප්‍රකාශ කළා සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වෙන වෙන ප්‍රකාශ උඩ ගමන් කිරීමට වඩා වගකීමෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන වගකීම් උසලන අය කටයුතු කරනවා නම් ඉතාම වැදගත්.
High Commissioner of Bangladesh to Sri Lanka, Tariq MD Ariful Islam, stresses the importance of developing trade, investment and logistics services, including shipping and air transport between Sri Lanka and Bangladesh, considering the close proximity and location advantage. High Commissioner of Bangladesh made these observations during a multi-party meeting on enhancing bilateral trade between Sri Lanka and Bangladesh, which was held recently at the Export Development Board. The multi-party meeting on enhancing bilateral trade between Sri Lanka and Bangladesh was held with the participation of Trade Minister Bandula Gunawardena and the High Commissioner of Bangladesh to Sri Lanka, Tariq Mid Ariful Islam. Representatives from several government institutions attended the meeting, and issues faced by the Sri Lankan exporters when exporting to Bangladesh were taken up at the meeting. About 30 companies representing tea, cosmetics and personal care products, textiles, electrical and electronic products, woven fabric and rubber products, including ties and chemical products, have joined the meeting. Speaking at the event, Minister Gunawardena said that Trade Ministry with the Department of Commerce and other line agencies is working on the proposed Bangladesh-Sri Lanka Preferential Trade Agreement to promote bilateral trade for the benefit of the citizens of both countries. Expressing his views, the High Commissioner of Bangladesh stressed the importance of developing trade, investment and logistics services, including shipping and air transport between the two countries, considering the close proximity and location advantage. EDB Chairman Suresh Dibmal remarked that the meeting would provide a good platform for the Sri Lankan business community to share and discuss their views and concerns with the High Commissioner as well as the relevant government authorities of Sri Lanka in order to meet the objective of increasing exports to Bangladesh. Exporters who joined the meeting physically as well as via Zoom platform pointed out the importance of the Bangladesh market for their products and investments. Total imports from Bangladesh to Sri Lanka in 2020 was $47.89 million. This was an increase of 17.29% compared to the year 2019, and imports from Bangladesh include pharmaceutical products, apparel, etc. Stay tuned for stock updates. Connect with SLT Rainbow Pages, your true local search. SLT Mobitel Home Broadband data balance එක බලා ගන්න, extra GB මිලදී ගන්න, දුරකථන දෝෂ වාර්තා කරන්න දැන් හරිම ලේසි. My SLT app එක භාවිතා කරන්න, නැත්නම් 0112121212 SLT Mobitel ස්වයංක්‍රීය සේවාවට පිවිසෙන්න. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The All Share Price Index dropped 259.60 points to close at 10,361.80, and the S&P SL 20 dropped by 59.87 points to close at 3,590.07. The turnover was 12 billion rupees and over 673 million shares were traded. Up next are Forex rates. And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night. State of Business was sponsored by SLT Mobitel Fiber.